ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ ఆపరేటర్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఆపరేటర్ అంటే సింపుల్. 2 వేరియబుల్స్ ఆర్ 2 వాల్యూస్ మధ్యలో ఏదో ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి వాడేదాన్నే ఆపరేటర్ అంటారు. ఇప్పుడు అడిషన్ చేస్తావు. 5+3 అంటావు. దట్ ప్లస్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఆపరేటర్. సో, దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. ఫస్ట్ ఈస్ యువర్ బైనరీ ఆపరేటర్. సెకండ్ ఈస్ యువర్ యూనరీ ఆపరేటర్ అంటారు. బైనరీ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? పేర్లోనే ఉందది. బైనరీ అంటే యూ హావ్ 2 థింగ్స్. ఓకే. సో, ఒక ఎల్‌హెచ్‌ఎస్ ఉంటది. ఒక ఆర్‌హెచ్‌ఎస్ ఉంటది. మధ్యలో అది ప్లస్ సింబల్ పెడతావు. సో, 5, 3 2 ఉండి మధ్యలో ప్లస్ పెట్టి దాన్ని అడిషన్ చేస్తే సో, అక్కడ ప్లస్ అనేది బైనరీ ఆపరేటర్ అయితది. మరి యూనరీ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ సర్కిల్ బ్యాక్ టు యువర్ ఇంటర్మీడియేట్ సిలబస్ మీకు ఐడియా ఉండుంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ నెగేషన్ అని. నెగేషన్ ఏం చేస్తది? ఒక బూలియన్ వాల్యూ ట్రూ ఉంటే దాన్ని ఫాల్స్ చేస్తది. ఫాల్స్ ఉంటే దాన్ని ట్రూ చేస్తది. అంటే ఇట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ రివర్సెస్ ఇట్. ఆర్ యూ యూజింగ్ 2 ఆపరెంట్స్ దేర్? లేదు. ఒకటే వాల్యూ ఉంటది. సో, లెట్స్ సే నేను ట్రూ ఇచ్చి నెగేషన్ ఆఫ్ ట్రూ పెడితే అది ఫాల్స్ అయితది. అక్కడేంటి ట్రూ ఒక్కటే ఉంటుంది. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనరీ ఆపరేటర్. అండ్ వెన్ యూ ఇంక్లూడ్ 2 ఆపరెంట్స్, ఆపరెండ్ అంటే 5, 3 ఉన్నాయా? వాటిని ఆపరెంట్స్ అంటావు. మధ్యలో ఉన్న ప్లస్ ఉందా? దాన్ని ఆపరేటర్ అంటావు. ఓకే. సో, కమింగ్ టు టుడేస్ వీడియో విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ arithmetic operators, comparison operators, logical operators, assignment operators, identity operator, bitwise operator and membership operators. సో, ఇవే ఉంటాయి. వినడానికి చాలా ఉంటాయి. బట్ దెన్ వాటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ కాన్సెప్ట్. సో, ఫస్ట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ arithmetic operators. సో, arithmetic operators కిందికి వచ్చేవి ఏంటివి? ప్లస్, మైనస్, ఇంటూ అండ్ యూఆర్ డివైడెడ్ బై ఇంకో 2 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. అవి నేను చెప్తాను. యా. సో, ఫస్ట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అడిషన్. అడిషన్ చేయడానికి మనకేం కావాలి? మనకి 2 వాల్యూలు కావాలి. సో, పైథాన్‌లో వాల్యూలు అంటే ఎక్కడో ఒక స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో, ఇనిషియలైజ్ 2 వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి విత్ సమ్ వాల్యూస్. ఎట్లా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం? ఇట్స్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అనుకుందాం అండ్ బి ఈక్వల్ టు 5 అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటి? మనం యాడ్ చేయాలి రెండింటిని. యాడ్ చేసి టెర్మినల్‌లో ప్రింట్ చేయాలి. సో, వీ డూ ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి. 10 + 5 15 అనేది అవుట్‌పుట్ వస్తది. సో, ఇఫ్ యూ రన్ ద కోడ్ 15 యాస్ ద అవుట్‌పుట్. Right. So, in the same way, let's try by changing this into minus, or else let's keep it plus, and let's just replicate this line minus into divided by and ఈ లాస్ట్ end నేను చెప్తా. So, I'm running all of this at once. అక్కడ ఏంటి? సో, 10 + 5 is 15, 10 - 5 is 5, 10 into 5 is 50 and 10/5 is 2.0 డెసిమల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి? నాకు డెసిమల్ వాల్యూ వచ్చింది. నాకు డెసిమల్ వద్దు. నేను దాన్ని ఇంటీజర్‌లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ టైప్ కాస్టింగ్. టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఐ చేంజ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ అ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తాను నేను? నాకు తెలుసు A/B అనేది 2.0 అవుట్‌పుట్ ఇస్తుంది. బట్ నాకు 2A కావాలి. 2.0 అనేది ఫ్లోట్. 2 అనేది ఒక ఇంట్. దానికి ఫ్లోట్ నుండి ఇంట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి నేను జస్ట్ దీని ముందు స్పెసిఫై చేస్తా ఇంట్ అని. ఓకే. అండ్ 1 minute దీనికి కూడా ఒకసారి విల్ యాడ్ సమ్ బ్రాకెట్స్ సో దట్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. ఇప్పుడు ఏంటి? ద ఫ్లో ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? A/B డివిజన్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. బ్రాకెట్స్లో ఉంది కాబట్టి. అండ్ దెన్ బిఫోర్ ఇట్ కమింగ్ ఇన్ టు ప్రింట్ ఫంక్షన్ దట్ విల్ గో టు దిస్ ఇంట్. ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ సే దట్ బ్రో యూ ఆర్ అ ఫ్లోట్ వాల్యూ బట్ ది యూజర్ హ్యాస్ టోల్డ్ మీ టు చేంజ్ యూ ఇంటూ ఇంట్ వాల్యూ. సో, ఆ 2.0ని ఇంటీజర్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే లైన్ ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఇక్కడ 2.0 బదులు 2 వచ్చింది నీకు. దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్. దాన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. అంటే చేంజింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ యువర్ రిజల్ట్. చేంజింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూ. సారీ. మీకు ఎప్పుడైనా డివిజన్‌లో నాకు ఫ్లోట్ వద్దు బట్ ఐ వాంట్ ద నెంబర్ టు బి రౌండెడ్ ఆఫ్ టు ఇట్స్ నియరెస్ట్ హోల్ నెంబర్ అనుకున్నారనుకోండి, దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ వే ఆఫ్ డివిజన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఫ్లోర్ డివిజన్. చూపిస్తాను. ఫ్లోర్ డివిజన్‌కి ఏంటి అంటే యూ జస్ట్ print what? A. Instead of 1 slash, you give 2 slashes. అదేం చేస్తుంది? That will round off your float value to the nearest whole number. I'll just do A/D and then run this file. So, చూడండి. This was the output when we typecasted it and this was the output when we float divided it. So, float division అంటే ఏంటి? ఆ వచ్చిన float వాల్యూని to the nearest whole number it will round off. Going to the next operator, we have our modulo operator. మాడ్యులో ఆపరేటర్ కొంచెం స్పెషల్. దాట్ గివ్స్ యూ ద రిమైండర్. మాడ్యులో అంటే రిమైండర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎట్లా రిమైండర్ అంటే ఎట్లా అంటే 10 5 డివైడ్ చేస్తాం. 10 డివిడెండ్ 5 డివైజర్. సో, నీకు 5 2s are 10.
కింద రిమైండర్ ఏమొస్తుంది 0. సో ఆ రిమైండర్స్ కావాలి నీకు క్యాలిక్యులేషన్లో అనుకున్నప్పుడు దానికోసం యూ యూజ్ ద మాడ్యులో ఆపరేటర్. ఓకే 0 వచ్చింది. వేరే కేసెస్లో అంటే లెట్స్ సే A is 10 and B is 3 instead of 5 it is 3. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 3 3s 9 and 1 నీకు రిమైండర్ వస్తుంది. సో వెన్ యూ వాంట్ దట్ 1 అంటే ఫ్యూచర్లో మీకు when you do DSA or when you do some calculations regarding the length of something or some other calculation, you might need this reminder thing, okay? And traditionally అది తెచ్చుకోవాలంటే అది కొంచెం కష్టం, but using this modulo operator it's very easy. How to use it? Modulo operator symbol అనేది that is your percentage symbol. I'll just print A modulo B. While speaking you call it modulo. So ఇప్పుడు ఏంటి 10 modulo 5 అంటే 10ని 5తో డివైడ్ చేస్తే నీకు వచ్చే రిమైండర్ ఏంటి 0. సో ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ 0 అవుతుంది. లెట్స్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ద రిమైండర్ ఇస్ 0. నౌ లెట్స్ జస్ట్ చేంజ్ ద వాల్యూస్ జస్ట్ ఫర్ జస్ట్ ట్రయింగ్ అవుట్ థింగ్స్ అంతే. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ లెర్న్ గైస్. అంటే జస్ట్ ఉన్న కోడ్ చూడడం వల్ల మీకు ఏం రాదు. జస్ట్ టేక్ దిస్ కోడ్, పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ VS కోడ్ అండ్ దెన్ జస్ట్ ట్రై ట్వీకింగ్ దోస్ వాల్యూస్. అసలు 10 వేరే మారిస్తే ఏమవుతుంది, 5 వేరేలా మారిస్తే ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ అనుకుంటూ. సో ఇప్పుడు ఈ 5ని నేను 3కి మారుస్తాను. మాడ్యులో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మాడ్యులో అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, సో యూ హ్యావ్ 10, యూ హ్యావ్ 3, యూ హ్యావ్ డివైడెడ్ 10 with 3, రిమైండర్ ఏమొస్తుంది 1. సో మై ఆన్సర్ వుడ్ బి 1 ఇన్ దిస్ కేస్. చూద్దాం ఒకసారి. సి దిస్ ఇస్ 1. సింపుల్. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు అది, బికాస్ ఏది యాడిషన్ ఏది సబ్ట్రాక్షన్ మనకు తెలియదు. సో కొద్దిగా ఇక్కడ ముందు ఒక స్ట్రింగ్ యాడ్ చేసుకుందాం. లెట్స్ జస్ట్ సే దిస్ ఇస్ అడిషన్ రిజల్ట్ కామా అడిషన్ రిజల్ట్. ఇది అదేంటి అంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో యూ కెన్ గివ్ స్ట్రింగ్స్ సో దట్ అది ప్రాంప్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు. సో దీస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఇవేంటి అంటే జస్ట్ టు ప్రాంప్ట్ ద యూజర్స్ దట్ వాట్ హీ నీడ్స్ టు డూ నెక్స్ట్. అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. ఎస్, సో లెట్స్ జస్ట్ రన్ దిస్ ఫైల్. షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఇక్కడ ఏంటి అడిషన్ రిజల్ట్, సబ్ట్రాక్షన్ రిజల్ట్, మల్టిప్లికేషన్ రిజల్ట్, డివిజన్ బట్ టైప్ కాస్టెడ్, ఫ్లోర్ డివిజన్ అండ్ మాడ్యులో ఆపరేటర్ అన్నిటికి వచ్చేసినాయి. నౌ there is this one more operator when you want to do power, A power and B power and లాంటివి వింటే, if you want to do it, let's say 10 power 3 చేయాలి నేను. అక్కడ 10 A B ఉన్నాయి కాబట్టి 10 power 3 చేయాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ డూ A స్టార్ స్టార్ B. A స్టార్ స్టార్ B అంటే ఏంటి అంటే A పవర్ B చేస్తుంది. సో యూజువల్లీ you'll get 10 power 3 1000. సో లెట్స్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సి 10 power 3 1000. సో A power B చేయాలి అనుకున్న వాటికి you will get that. You need to use that operator. So this is all about arithmetic operators. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేవి జస్ట్ యువర్ బేసిక్ ప్లెయిన్ మ్యాథ్స్, ఈ క్యాల్కులేటర్లో ఉన్న మ్యాథ్స్ ఉంటుంది కదా, అవి చేయడానికి వాడుకోవచ్చు. సో టు బీ ఆనెస్ట్ ఇవి నేర్చుకుంటే నువ్వు లిటరల్గా నీ ఓన్ క్యాల్కులేటర్ యాప్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యా, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఎస్, సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. Comparison operators, the name itself says that you use these operators to compare two things. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తుంటే you'll have this greater than, less than, greater than equal to, less than or equal to, exactly the same things comparison operators are. సింపుల్, రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి, you want to determine which is greater than operator ఉంటుంది. You want to determine which is lesser, less than operator. Greater than operator, simple, greater than symbol, I mean your right arrow, and less than operator ki your less, I mean your left opening. So we have 3 values here. ఇప్పుడు ఏంటి ఆ 3 values తో I want to check whether x is greater than y or less than y or not, less than or equal to, not equal to. ఇవన్నీ కూడా I mean those will come under your comparison operators. Okay, now I just write down whatever are there. You have your greater than, you have your less than, I mean sorry, yeah, you have your greater than, you have your less than, you have your greater than or equal to, you have your greater than or equal to, less than or equal to, equal to, and not equal to. Even. So you might be wondering why I did that hash, why I wrote that hash in front of the line and that line became colorless. So అదేంటి అంటే దాన్ని పైథాన్లో you will call as comments. Comments అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ అని చెప్పాను కదా నేను పైథాన్లో, ఈ కమెంట్స్ని ఇట్ విల్ జస్ట్ సింప్లీ ఇగ్నోర్ దోస్ కమెంట్స్. సింపుల్, ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ కమ్ టు దిస్ పాయింట్, finishes this line, finishes this line, finishes this line, finishes this line, but skips this line. అసలు లైన్ ఉన్నట్టు కూడా దానికి అవసరం లేదు. సో ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. కమెంట్స్ ఏంటి అంటే అసలు ఆ రాసిన పీస్ ఆఫ్ కోడ్
మనకి వద్దు అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనుకున్నప్పుడు వి రైట్ కమెంట్స్. మరి అట్లాంటప్పుడు అవి ఎందుకు కామెంట్స్ పెట్టడం అంటే, సో ఏంటి, వెన్ యూ రైట్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ కోడ్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు రాసినప్పుడు నువ్వు రాస్తావు, మళ్ళీ వేరే డెవలపర్ వచ్చి చూసాడు అంటే అసలు నువ్వు ఏం చేసావు అర్థం కావాలి. సో పీపుల్ యూజువలీ రైట్ కమెంట్స్లో ఏం రాస్తారు? సో పీపుల్ యూజువలీ రైట్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఇన్ కమెంట్స్. సో సింగిల్ లైన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ ఏదైనా సింగిల్ లైన్ నోటిఫై చేయాలి వాడు ఇంకో డెవలపర్కి ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే, ఇఫ్ యూ కమెంట్ సీ మై కోడ్ దెన్ జస్ట్ ఈ కోడ్ చూసే ముందు నీకు తెలియాలిరా బాబు అనుకుంటే సింగిల్ లైన్లో రాసి పెట్టేస్తా. బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ బంచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు గివ్ దెన్ యూ హ్యావ్ మల్టీ-లైన్ కమెంట్స్. మల్టీ-లైన్ కమెంట్స్ ఏంటి? దోస్ విల్ బి డన్ బై యూజింగ్ ట్రిపుల్ కోట్స్. కాకపోతే ఏంటి అంటే పైథాన్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ మల్టీ-లైన్ కమెంట్స్. If you want to write multi-line comments, you can just write in triple strings, and in between you can write anything. I mean, this is the documentation. నువ్వు రాయొచ్చు కానీ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ కమెంట్స్. అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కమెంట్ అట్ ఆల్, బట్ దిస్ విల్ బీ ఇగ్నోర్డ్ బై ద కంపైలర్. బట్ స్టిల్ ఇది మెమరీ కొంచెం క్రియేట్ చేసుకుంటుంది బ్యాక్లో. సో వీ డోంట్ యూజువలీ రైట్ దీస్. ఇప్పుడు ఏంటి, యూ వాంట్ రైట్ మల్టీ-లైన్ కమెంట్స్, సో యూ రైట్ అ బంచ్ ఆఫ్ కమెంట్స్ and then select all of them, control/ కొడితే /, all of them would be commented. Simple. So yeah, we just deviated from the main idea. Comparison operators వస్తే greater than less than అన్నా కదా. So let's just test it out. Okay, x greater than y. ఇది యూజువల్లీ ఏంటి, x6 y4. what does that expression evaluate? x greater than y అంటే నువ్వేం చెప్తావు? ట్రూ అంట. ఓకే, సో ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే యూజువలీ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఉంది ఇది. సో ఐ జస్ట్ షో దాట్ టు యూ గైస్. ఐ జస్ట్ ప్రింట్ దిస్ అవుట్. ప్రింట్ x is greater than y. సో x is obviously greater than y because 6 is obviously greater than 4. సో that expression will print true. సో ఐ జస్ట్ run this code. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ట్రూ అని ప్రింట్ అయింది. ఓకే, అంటే ఏంటి, x is greater than y. Now I'll try a different operator. Let's just see. For that I'll just bring this line down a bit. So ikkada x greater than y kaadu, x less than y try cheddam. X greater than or equal to y, x less than or equal to y. So ikkada y z rendu same unnai. So let's just try them with y also. Z also. Both of them will give the same answer. X ki y ki comparison chesina, x ki z ki chesina okate vastadi because x is 6 and y z both are 4 kabatti. So I'll just run all of these. ఇక్కడ చూడండి, ట్రూ ఫాల్స్ వచ్చింది. కొంచెం రిఫర్ చేద్దాం అసలు ఎందుకు వచ్చిందో అట్లా. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వై ఆర్ నాట్. సో 6 is obviously greater than 4, so that's a true. So x greater than y. 6 is obviously greater than 4, so the first line gave true. Next, x is less than y. అస్సలు కాదు. 6 is obviously greater than 4, so that is a false statement, so you get false. Now the same way, x is greater than equal to y. ఇప్పుడు ఏంటి, దిస్ స్ట్రిక్ట్లీ చెక్స్ 2 conditions. ఒకటి గ్రేటర్ అయి ఉండాలి, ఆర్ ఎస్ ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయితేనే దెన్ ఐ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఏంటి, యాజ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ వై ట్రూ రిటర్న్ చేసింది. నౌ పైకి చూస్తే జెడ్ వై సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కంపేర్ జెడ్ అండ్ వై, what would it give me? Z is greater than or equal to y and better than it should be either greater or it should be either equal to. So as z is equal to y, it will return true. Let's just see. Ikkada z bedta. Now I'll run it again. Now it gave true again. Simple. So in the same way, there are 2 more operators, equal to operator and not equal to operator. The first one we'll call it equals to. So the idea is simple. Instead of writing one single equal, you write 2 equals. One single పెడితే ఏమవుతుంది, అది అసైన్మెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, యూ అసైన్డ్ 6 to x, బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు. యూఆర్ చెకింగ్, జస్ట్ ప్రింట్ సంథింగ్. వాట్ ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు 6 అంటే ఏంటి, x 6 కాదా? ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు 6 అంటే x 6 అయితే ఇట్ విల్ ప్రింట్ 2. ఇఫ్ నాట్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్. సింపుల్. సో జస్ట్ రన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యా, as x equal to 6, it printed true. Next is yes. So similar to equals to operator, we have a not equals to operator. Equals to operator ఏం చేస్తుంది, ఈ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయితే ట్రూ ప్రింట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ కాకపోతే అది ఫాల్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ పనిచేస్తుంది. అంటే y నాట్ ఈక్వల్ టు 4, y 4 కాదు అంటే అది ట్రూ ప్రింట్ చేస్తుంది.
y4 అయితే ఫాల్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ వర్క్స్ రివర్స్ టు దాట్ నెగేషన్ థింగ్. సో ఐ జస్ట్ రన్ ది స్టేట్మెంట్ y4కి ఈక్వల్, బట్ ఇక్కడేముంది y నాట్ ఈక్వల్ టు 4 అని ఉంది. సో దట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అండి. సో లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. సో దిస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ నెగేషన్ టు ద ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్. అంటే ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ ట్రూ అయితే నాట్ ఈక్వల్స్ ఆపరేటర్ ఫాల్స్ అవుతుంది. అంటే ఇట్స్ జస్ట్ రివర్సెస్, ఇట్ ఫ్లిప్స్ ద బిట్ అంతే. ఎస్ గైస్, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సో వీ హెవ్ సీన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అండ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ యాజ్ వెల్ as నాట్ ఈక్వల్స్ ఆపరేటర్. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి, దే జస్ట్ కంపేర్ టూ థింగ్స్, అండ్ ఇఫ్ ద కంపారిజన్ ఇస్ ట్రూ then it will print true, and if the comparison is false it will print false. Simple.